Muy buenas, frikeros y frikeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que en este caso ha revelado Xbox y Microsoft, en este caso de los juegos que van a estar disponibles o que ya lo están en esta primera mitad de diciembre de 2023 en Game Pass. Luego aparte también en este vídeo al menos, aparte de los juegos o la lista de juegos que van a lanzarse en Game Pass, creo que también, como veis en el título, pues también han anunciado dos juegos más o exclusivos para los usuarios o los suscriptores del Game Pass Core, que es como una versión, pues, como decir, no Ultimate, pero bueno, que es un poquito más cara, por así decirlo, que pues tienes ahí pues más juegos, digamos, o sea, unos cuantos juegos más, pero bueno, que digamos que sí que hay una versión Ultimate de Game Pass, por supuesto, que eso te da muchas más ventajas, pero bueno, hay dos juegos más para la suscripción Core, por así decirlo. Y luego al final me imagino que va a salir la lista de los juegos que van a dejar Game Pass a mitad de este mes, ¿no? De diciembre. Así que vamos a ver esas listas, tanto de los juegos que entran como los que salen de Game Pass y las dos adiciones a la suscripción Core, ¿no? Así que pues vamos a ello, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si os gustan los vídeos que subo al canal y si os gusta sobre todo este tipo de reacciones informativas, como las llamo yo en mi mente, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré mis redes sociales y algunos de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que le echéis un vistacillo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Guys, Xbox has dropped Christmas early this December as we have just an insane amount of new Game Pass games coming, and boy, there is some dang good ones here. I'm super excited. My name is Sunny and I'm the host here at Xbox Central. Make sure you guys like and subscribe if you enjoy this video, but let's start off with Remnant from the Ashes. This is a fan favorite co-op action. Tenemos aquí el primer título, el primer juego, en este caso de los que ya están disponibles en Game Pass, y tenemos el Remnant from the Ashes. Así que en este caso, bueno, concretamente, vamos a ver qué día se subió el vídeo. Hace 4 días, ¿vale? O sea, que hablaremos del 1, ¿vale? Justamente del 1 de diciembre, y es el día en el que ya, o desde el día en el que ya está disponible este juego, ¿no? O sea que ya lo podéis jugar en Game Pass y lo podéis jugar en las tres versiones, tanto la versión de la nube, la versión de consolas y la versión de PC. Action RPG title that released all the way back in 2019, and now it makes its way onto Game Pass. And this is a genre blending title that combines many great aspects of other popular franchises such as Dark Souls, maybe a little bit of Fallout with the post-apocalyptic feel, and even some parts of like Diablo to really create a totally unique gameplay. Now, From the Ashes puts you in the shoes of one of the survivors trying to get by in a dynamically generated post-apocalyptic world that really never lets you settle. What really makes Remnant so special among the sea of action RPGs is its unique co-op experience. Sure, you can absolutely play solo and make your way through this brutal world slashing monsters all alone, and you're gonna have a great time, trust me, but the game really shines surviving together with your buddies. And while many players often compare Remnant with Dark Souls, I find the game to be a little less brutal in terms of difficulty, but it definitely makes up for it with the random boss fights that really never let you prepare beforehand. Lastly, the combat in this game is by far its biggest draw. It's very unpredictable, it's intense, it's fast-paced, and instead of melee weapons like in Dark Souls, this one has guns, and the game just keeps you hooked with seriously cool weapons and gear that you can customize according to your own playstyle, which is awesome. Ashes is available to play today on consoles, cloud, and PC. Now, if you already played the first game and maybe you were saving up to buy Remnant 2, don't, guys, because it is also on Game Pass, and this actually released earlier this year, también, and guys, ¿no? This time survivors are up against an even darker force, facing off against deadly creatures and colossal bosses with godlike powers that really threaten to destroy whatever's left of humanity, and the game doubles down on the co-op elements of its predecessor, letting you join with up to 3 friends in an epic showdown of survival. Now, of course, you can play the whole game solo, but it definitely gets a little bit more challenging without a buddy or two to lean on when things get hard. The game world is filled with all sorts of new and familiar monsters that really require some serious skills and strategy to beat, and speaking of skills, I really dig the leveling system in this game. It really gives you the freedom to tailor your character with skills that complement
supplement your playstyle, and it's just a lot more in depth. Much like the first game though, Remnant 2 offers incredible replayability thanks to its random dungeon generation, which really makes every playthrough different from the last. Remnant 2 also takes what made From the Ashes the first game awesome and bumps it up to 11. You get challenging combat, random and procedurally generated worlds, and a variety of enemies and bosses that just keep you on your toes all the way through. Guys, be like me, download this like I have already. It's going to be available on cloud, PC, and Xbox Series X and S. Now, SteamWorld Build is an upcoming city building simulation no he visto game that puts you in charge realmente. of... Me imagino que está también en las 3 versiones, pero bueno. Ah, no. Ah, vale, pues mira. Bueno, me que he vuelto para atrás para mirarlo porque no, o sea, no me he acordado de pararme justamente, porque justamente es de la misma IP, o sea, me imaginaba que iba a ser todo igual. Pero en este caso, o sea, también está ya también está disponible, como el From the Ashes. Y en este caso es un poquito diferente al From the Ashes, porque en este caso está también disponible para la versión de la nube, la versión de PC, pero en este caso, para la versión de consolas, solamente está disponible la versión de Xbox Series. O sea que no va a estar, o no lo está, en la versión de Xbox One, como si lo está el From the Ashes. Así que ahí está la diferencia, básicamente, es la única. Now, SteamWorld Build is an upcoming city building simulation Vale, game that puts you in charge of save. SteamWorld Build también está ya disponible desde el 1 de diciembre en Game Pass y lo está en las 3 versiones. Y en la versión de consolas, tanto en Xbox Series como en Xbox One. Este SteamWorld Build también lo hemos visto recientemente, ¿no? No sé si ha sido también en un vídeo de Game Pass. No, creo que fue en el de PlayStation Plus, ¿no? Concretamente. Así que pues también va a estar en Game Pass. No, perdón, no, lo vimos en el vídeo que vimos de Eurogamer de los lanzamientos de diciembre, es verdad. No va a estar en PlayStation Plus por ahora, pero es un juego que va a estar desde su primer día de lanzamiento en Game Pass. Así que ahora sí que me acuerdo que lo vimos ahí, ¿no? En ese vídeo de los lanzamientos de este mes de diciembre, ¿no? Así que pues también va a estarlo también se va a lanzar en Game Pass ese día, ¿no? O ya se ha lanzado, mejor dicho. And the reason you're digging, guys, there is technology that might help save the entire civilization, and that tech is buried deep. SteamWorld Build introduces new elements to the franchise like town building, resource management, all above ground or even below ground. Not only that, you'll be managing an entire community of cranky Steam bots, all with their own unique quirks, and you need to deal with those in order for them to do their job properly. You'll also be bartering, trading, and making sure the goods flow non-stop. The game has 5 maps, all with their own challenges and secrets to uncover, and a variety of difficulty levels to keep the game fresh. SteamWorld Build releases this December 1st on cloud, PC, and consoles. Now, a surprise Game Pass drop this December is a game you might not know about, but it's been loved by many for many years now, is Clone Drone in the Danger Zone. Vale, Clone Drone Danger Zone. Este no lo conocía realmente. Este justamente está disponible a partir de hoy martes 5 de diciembre, y si no, pues ya depende de cuando veáis el vídeo, pues ya estará disponible seguramente en Game Pass. Y en este caso va a estar disponible en la versión de la nube, la versión de PC y en la versión de Xbox Series. Por lo tanto, es el mismo caso que el Remnant 2. No va a estar en la versión de Xbox One. Así que los usuarios de esta última consola, pues esto es importante que lo sepáis. XNS, Cloud, and PC on December 5th. Rise of the Tomb Raider, which dropped all the way back in 2016, is still a great one today. El Rise of the Tomb Raider. Bueno, aquí pone Tome, pero es Tomb Raider. Aquí, bueno, aquí hay una errata, por supuesto. Todos tenemos erratas. En este caso, es la segunda entrega de la última franquicia, o de la última trilogía de Tomb Raider, reboot de Tomb Raider. Y esta segunda entrega va a estar, o ya lo está, mejor dicho, y esta segunda entrega ya está disponible en Game Pass y lo está en las 3 versiones y en todas, mejor dicho, ¿no? Tanto en la nube, PC y consolas, tanto en series, Xbox Series y Xbox One. And it's almost like the ultimate adventure movie, but in a video game form, where you step into the boots of the iconic Lara Croft, a badass female protagonist on a mission to uncover the secrets of immortality, and she's not afraid to climb, jump, and shoot her way through any obstacle. This game relies heavily on action and combat. There are heart-stopping moments, stealthy takedowns, and intense battles that'll definitely make your heart pump faster. You've got a whole arsenal at your fingertips as well. Hay un nuevo juego de Tomb Raider pistols, en desarrollo, pero the game's not just about spraying
bullets. The game also rewards you for Pero yo he stealth. jugado You can primero. sneak around, use that bow and arrow for Me quedan silent los otros dos. takedowns. You can distract enemies to slip by unnoticed. Really, the choice is yours. If you're into exploration, you're into gripping stories, and a hero who can kick some serious butt, Rise of the Tomb Raider is your go-to when it lands on December 5th on cloud, console, and PC. So we have a new Day 1 Game Pass title called While the Iron's Hot, and I have to Vale, say, this siguiente. game looks El While the Iron's Hot. Otro que ya está disponible en Game Pass desde hoy, martes 5 de diciembre. Y está disponible en las 3 versiones. O, como digo, en todas las versiones de servicio, ¿no? De Game Pass. promising as you take on the role of a journeyman blacksmith set to become legendary yourself, but also help restore a village to its former glory. And this game is literally centered all around blacksmithing and everything that comes with that. You'll be forging and smelting and combining metals to grow your skills, but you'll also discover new items never before created, and you'll also engage with the townsfolk, including rival and fellow blacksmiths who have their own ambitions and designs. To me, what stands out about this game is really the visuals. I'm kind of like a sucker for these hand-drawn pixel visuals, and to me the game looks gorgeous. There's quite a bit of exploring you can do, there's discovering secrets in the game, but interestingly there's no combat in this game, so you're not getting that at all. It's literally about building up your shop, building up the village, talking to the townsfolk and having relationships there, and of course crafting to your heart's content. While the Iron's Hot lands on December 5th on consoles, cloud, and PC. So a really underrated zombie shooter game that's coming to Game Pass is World War Z, and this is a game to Vale, el siguiente es el World War Z Aftermath o el Guerra Mundial Z Aftermath, que también ya está disponible en Game Pass desde hoy martes 5 de diciembre en todas las versiones del servicio. this day, despite a few years old now, is still getting major updates, including when this drops on Game Pass on the 5th, and that update's called Valley of the Zeke. Now, this game is a third-person shooter that has you and your team battling swarms of zombies in an incredible fast-paced firefights with really the goal is surviving and progressing through the campaigns. There's 8 unique classes you can choose from, and each has their own special abilities that you can bring to the group. Now, of course, a game like this comes with full co-op, and usually in the past, I've never had any problems getting into games with my fellow Xbox players. There is of course PvE here as you guys take on challenges with your buddies or alone, or you can even go in the player versus player modes. But the big thing is on December 5th is this new update Valley of the Zeke, and this thing is dropping 3 new maps, 4 completely new characters, a new campaign of you leading this group of survivors to salvation. So there's really a lot happening, and it's a great time to play this one. I think it's one of the better zombie shooters, and I think it's severely Bueno, si esto no es Left 4 Dead, consoles, cloud, que venga alguien y me lo explique. So it seems like Game Pass is going all in on chaos this December with Goat Simulator 3. This is an exceptional. Bueno, no hace falta mucha más introducción para este juego, el Goat Simulator 3. En este caso nos vamos al jueves. O sea que estará disponible este próximo jueves 7 de diciembre en este caso la versión de la nube, la versión de PC y en la versión de Xbox Series. Por lo tanto, no va a estar disponible en la versión de Xbox One. Sandbox farmyard experience that throws you back into the hooves of Pilgor, that crazy goat. And this is set on the island of San Agora, and this is a weirdly addicting simulation game that lets you wreak havoc in the most hilarious ways possible. You can do things like lick and headbutt and fly across this massive open world that proudly claims to be the biggest waste of your time since the original Goat Simulator game. This one's all about doing what your heart desires, as there's no rules or guidelines. Really just pure fun to be had with the wobbly physics, destructible world, and of course a ton of hilarious references to real world events. And the best part is you get to do all these crazy things with your friends in the multiplayer co-op mode, as Goat Simulator 3 lets you invite up to 3 friends for local or online co-op mayhem. Goat Simulator 3 is available this December 7th on PC, cloud, and Xbox Series X and S. Now, if you're a fan of city building simulation games, you're in luck because Against the Storm is making its way onto Game Pass, and this is Siguiente. Against the Storm. En este caso nos vamos al viernes 8 de diciembre, día al que va a estar disponible este Against the Storm en Game Pass. Concretamente va a estar solamente en la versión de PC, porque como veis abajo pone PC Game Pass, así que pues no va a estar ni en la versión de la nube ni en la versión de consolas del servicio, ¿no? Así que pues también caso particular, ¿no? Realmente no hemos visto en estos vídeos o en las listas en general. No hemos visto, no sé si alguno realmente, pero no,
al menos no hemos visto muchos juegos que solamente vayan a estar disponibles o que ya lo estén en la versión de PC solamente de Game Pass. Así que en este caso es así. Has been loved in early access since its release. The game puts you in charge of building a vast network of settlements, each inhabited by fantasy races with their own unique quirks and needs in a dark post-apocalyptic world. But Against the Storm ain't your run-of-the-mill city builder, it's actually a roguelike. That means that your settlements fall and the game doesn't end. You can carry forward resources and upgrades and experience to fuel your next expedition into the wild. The game challenges you with ever-changing biomes and unexpected threats and never-ending needs of your inhabitants. Against the Storm is a great mix of roguelike and city builder that offers strategy, unpredictability, and problem solving that'll keep you coming back for a while. This will be available on December 8th on PC Game Pass. So Tin Hearts is an innovative puzzle adventure game that revolves around el Tin Hearts. En este caso ya los vamos a la semana que viene. Nos vamos justamente al martes de la semana que viene, martes 12 de diciembre. Y este juego va a estar va a estar en todas las versiones, ¿no? En la versión de la nube, en la versión de PC y en la versión de consolas. Albert, a genius inventor leading an army of tin soldiers through challenging puzzles set in a Victorian home. You've got over 50 unique and challenging puzzles, and each one unfolds in different spots like the bedroom or the gardens or the basements, and every new area introduces fresh ideas to the table. What's your mission? It's to guide toy soldiers from their starting box to a doorway using strategically placed toy blocks and inventions. And while puzzles are a crucial part of the game, Tin Hearts isn't just about puzzle solving. It's an emotional journey where each puzzle you solve unlocks a fond memory of Albert's past life, and as you progress, you unlock crazy inventions and toy cannons and trampoline drums and even a little time manipulation ability that lets you rewind and fast forward to see kind of how your move plays out. What's cool is there's various ways to reach your goal and secrets to uncover and achievements to bag, really giving you reasons to come back and play this one. This lands on the cloud, consoles, and PC on December 12th. Now, Far Cry 6 might not be the best one in the series, but I think it's still a solid. ¡Ostras! Esto no lo sabía, ¿eh? Usted me ha pillado de sorpresa, ¿eh? El Far Cry 6 va a estar disponible en Game Pass este mes. Interesante, interesante. Bueno, pues en este caso también, como digo, nos vamos a la semana que viene. Nos iríamos al jueves de la semana que viene. Jueves 14 de diciembre. O sea que ya vamos ya acercándonos ya al final de esta primera mitad de diciembre de este mes. Y como ya me imaginaba, no me esperaba otra cosa, digamos, pues va a estar disponible en todas las versiones de Game Pass. En la versión de la nube, versión de PC y versión de consolas. Solid choice that I personally got to enjoy when it released years ago. Set in a fictional Caribbean island of Yara, the game puts you in the shoes of Donnie Rojas, a guerrilla fighter trying to take down the ruthless dictator Anton Castillo. Played by Giancarlo Esposito, coming from Ubisoft, Far Cry 6 excels in open-world exploration with breathtaking landscapes from lush jungles to urban landscapes and a crazy mix of vehicles, weapons, and wildlife. Now the story is intense, with twists and turns as you navigate through a world torn by revolution. Now the gameplay is pretty much what you'd expect in any Far Cry game. It's a mix of stealth, explosions, and a good dose of unpredictable moments that often lead to heart-pounding cutscenes. Far Cry 6 definitely lacks a bit of innovation when it comes to new gameplay mechanics compared to the other Far Cries, but if you're looking for a good single-player open-world adventure with a great story, this is absolutely a good one as it launches on December 14th on consoles, cloud, and PC. So Spirit of the North is a third-person adventure game where you play as a fox. Bonito visualmente, ¿eh? Creo que este lo hemos visto alguna vez también. Vale, el Spirit of the North. En este caso, bueno, aquí realmente no vuelven para atrás. Nos vamos al principio de mes, al 1 de diciembre concretamente. O sea que ya realmente está disponible el juego, ¿no? Y lo está en todas las versiones. En la versión de la nube, en la versión de PC y en la versión de consolas. Who discovers that you're being drawn in by the guardian of the Northern Lights, and this is a magical spirit fox who guides you along your journey. Meanwhile, you'll be discovering what happened to him and why the land all around you is different. This is an interesting game because there's no dialogue whatsoever. There's not even narration. You almost have to kind of deduce what the story is about in your own mind and come up with your own conclusions. The game is about exploring, solving puzzles, and just figuring out what the narrative of what happened in this land that's been left to chaos. This looks like a fun, relaxing indie title that hits Game Pass on December 1st. And with that, guys, we have two completely new additions coming to Game Pass Core, which I have to say is a heck of an awesome surprise. Not only that, Xbox in today's press release said there is plans to update Game Pass Core about 2 to 3 times. El Chivalry 2 y el Totally Reliable. Vale, yo creo que sí, ¿no? Totally Reliable. Vale. En este caso, estas ediciones van a estar disponibles a partir de mañana. Mañana miércoles 6 de diciembre, pues vais a tener los usuarios de Core
o Game Pass Core estos dos juegos. Times a year. So keep that in mind. If you guys are solely a Game Pass Core user, you're going to see some changes in the time ahead. Let's talk about the 2 games coming. Both are coming December 6th. We'll start this with Chivalry 2. This is a first-person multiplayer medieval hack and slash game that has you engaging in glorious epic fights. If you've ever dreamed about being a medieval warrior storming a castle and seeing what it's like being a soldier in that environment, this game has you covered as you fight alongside and go against your fellow players in 64-player battlefields that will have swords clashing, arrows raining down, catapults firing gloriously as you try to defend or take over castles and win battles. There is 4 base classes in this game, and there's 10 subclasses within those 4. There's also 30 unique different weapon types and a ton of random items in the battlefield you can use, things like fiery oil pots and archer stakes and just a lot more. If you guys are looking to fight in some epic medieval battles, then I think Chivalry 2 will be a good one to play on Game Pass Core, and this will be available December 6th. Now, totally reliable delivery service lands on Game Pass Core, and this is all about making deliveries in a wacky and fun way. The big elements to this game is the ragdoll physics that make everything look extremely goofy as you attempt to make package deliveries in a variety of fun ways, through the skies, maybe through the water, all while your characters are flopping around pretty much uncontrollably. This is a great game that is meant to be lighthearted, but maybe even great for the little ones. If you're looking to play with your kids or maybe your little brother or sister, you can really do some fun co-op sessions delivering packages together and just having a blast. Total reliable delivery service lands on Xbox Game Pass Core on December 6th. As always, guys, we have a multitude of games leaving Game Pass this December 15th. Vale, aquí tenemos la lista que realmente es cortita, porque solamente los juegos que van a salir de Game Pass o que van a dejar Game Pass en la primera mitad. Claro, si fuera la lista entera de juegos que van a dejar Game Pass en el mes de diciembre en general, pues sería más larga, ¿no? Así que en este caso pues nos centramos solamente en los juegos de la primera mitad, ¿no? Que van a dejar el servicio. Y en este caso tenemos el Chained Echoes, creo que ya lo hemos visto alguna vez, el Opus Magnum, el Potion Craft Alchemist Simulator y el Rubber Bandits. Así que bueno, pues ya hemos reaccionado a este vídeo en el que pues se ha recopilado la lista de juegos que tanto ya están disponibles o que lo van a estar en esta primera mitad de diciembre en Game Pass y por supuesto los juegos que, como estáis viendo, van a dejar el servicio en esta primera mitad y aparte pues 2 adiciones a la suscripción Core que pues los juegos que hemos visto pues están junto a otros 25 juegos que hemos visto ahí, o sea que tampoco entiendo muy bien el funcionamiento de esta suscripción, pero bueno, o sea, los que sepáis un poquito más, informadme en los comentarios para saber un poquito más. Pero bueno, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre las listas que hemos visto en este vídeo, tanto de los juegos que, como digo, van a estar disponibles o que ya lo están, y de juegos que van a dejar Game Pass en este caso, o en la primera mitad de este mes de diciembre concretamente. Ya reaccionaremos a la lista de la segunda mitad de diciembre, por supuesto. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y algunos de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.